Tief in der Wildnis der Adirondacks, wo die Bergluft Christokler Word die sehen den Himmel wie Polyertes Obsidian Spiegeln, Stet ein Palast, den Amerika Vergessen hat, ein Monument für Traum, die ihr Traumer Verschlangen, ein Weitlaufige Anlage aus Holz Stein, die Geheimnis flüstert über Reichtum, der so gültig war, das zu seinem eigenen Gefängnis ward, über Urgius, der so verserend war, das Männer in den finanziellen Ruin führt, über einen Familiennamen, der für opulent stand, dessen urban hilflos zusen müssen, wie Heiligtum sich von privatem Eden zu institutionalem Agentum zu Benehia bris verwandelt, wenn dies Musbewachsenen Wanda sprechen konnten, welch dunklen Wahrheiten wurden sie offenbaren über den Preis de Paradieses, über die unsichtbare Armee von Dienern, deren Erschaft Corpor Luxus möglich machten, über das Paradox. Sich rustical einzurichten mit Champagne Butlern, über die brutale Ökonomie, die Wildnis zur. Where menschliche Arbeit zu blosser Maschinerie macht, über die Illusionen, die were Reichtum Natur den amerikanischen Traum selbst konstruieren. Dies ist Great Camp Sagamore, zwischen 1895 und 1897 in den Ufern de Damals shed Lake genannten Sees, 1000 Hektar grosses Imperium rusticler Opulens, das alles grossartig alles monstros de amerikanischen Gilded-Age-Verkörpert, seine Gestik beginnt nicht mit Feierlichkeiten, sondern mit Verzweiflung. Eine Mann von außergewöhnlicher Vision katastrophalem Urteilsvermögen namens William West Durant, Sonde in Shan gefallenen Eisenbahnbarons Thomas, Doc. Durant, der sich durch den Credit Mobilier Skandal zu seinem Vermögen geschwindelt hat, waren de Bürgerkriegs Baumwoll der Konföderierten schmuggelt Kongressabgeordnet mit Aktien Zertifikaten bestach, die transkontinentale Eisenbahn auf dem Rücken von Einwanderer Bietern baut, waren der Bodgewinn zu sich selbst seinen kriminellen Mitstreitern umleitet, Schienfirmen gründet, die nur existierten, in seinen Freund zu bereichern, sich selbst für vergestelt. Arbeiten bezahlt, der Regierung überhaupt Preis für Bestgedeit oder angekamen Materialien berechnet, als Ermittler das Schema schließlich aufdeckten, wurde es zu einem der großen Skandal des 19. Jahrhunderts, in dem fast 30 Kongressabgeordnet verwickelt waren, einschließlich James Garfield, der dennoch 8 Jahre später zum Präsidenten gewählt wurde, was Beweis, dass in Amerika nicht einmal bewiesen Korruption notwendigerweise ein politische Karriere zerstören konnte, bis die Finanzpanik von 1873 das meist von Doc Durants unrechtmäßiger Werbnem Imperium vernichtet in die Adirondacks zurückziehen ließ mit nix als riesigen Wohlgebieten dem verzweifelten Bedürfnis nach einem Comeback, dies war das Erbe, das der junge William erbt, Beflecksgeld, Gestelinsland, ein Familienname, der mit Gier Unerlichkeit verbunden war, die unmöglich last, den Ruf seines Vaters zu erlosen, waren der etwas Schons auf Fundamenten de Betrugs aufbaut. William West Durant erbt Diocese Vergiftet vermochtnis zusammen mit dem Land seines Vaters, aber wa andir nur Baume Berge sehen, stellt sich William etwas Revolutionärs vor, Great Camps, Anlagen, die Luxus selbst nu definieren werden, Orte, und denen Amerikas Industrieten in Vorgeben konnten, mit der Natur zu kommunisieren, waren Diener. Versteckt in separaten Komplexen, jeder Lohnen nachkommen, dies Vision war nicht nur architektonisch, sondern philosophisch, verwurzelt in der Idealisierung der Wildnis durch die Romantik, in den Essays de Transzendentalisten Ralph Waldo Emerson, die Natur als Tor zum Göttlichen feierten, in Reverend William May's Bestseller von 1869, Adventures in the Wilderness, der den Adirondack Tourismusboom auslost, in dem Versprach, das Bergluft Waldensamkeit die Überzivilisierten professionellen Klassen heilen konnten, die vom Stadelbanner druckt wurden, Durant verstand instinktiv, das Wohlhabend Amerikaner glauben wollten, konnten authentisch Wildnis ohne Komfortversicht erleben, das soll Pionier als auch Prinzen sein konnten, das nahe zur erhabenen Niederlichen Welt kaufen konnten, die Murray Emerson feierten, ohne jegliches Unbehagen. Das echt Wildnis mit sich bracht,
Sagamore representiert den Hochpunkt dieser kalkulierten Tastung. Ursprünglich als Durants eigener privater Familienrucksacksort entworfen, intim exquisit detailliert, mit nur 5 Schlafzimmern in der Main Lodge einem Speisesaal für nur ein Personen, jetter Zentimeter von Adirondack Handwerkern gefertigt, die Local Beschäftigten Materialien arbeiteten, Birkenrind von Baumann abgesichert. Feldstein aus Nahen Bergen gebrochen, decorative Zweige Ast in Geländer Mobile verwoben, ein Ästhetik schaffend, die, Naderlich, flustert, warend. Sie bei jeder Wendung Opulence Schrei, die Handwerkskunst war außergewöhnlich, die Liebe zum Detail obsessiv, Durant überwacht jedes Element persönlich, von den massiven Steinkaminen, deren Meißelspuren sorgfältig verborgen wurden, die Illusion geologischer Formation statt menschlicher Konstruktion zu schaffen, bis zur Birkenrindenverkleidung. Die Gebäude organische aus dem Waldboden wachsen ließ, bis zur aufwendigen Zweigarbeit, die functional Geländer in sculpturale Kunst verwandelt. Verstand, das der größte Luxus deren Bestand, gas davon zu überzeugen, dass sie überhaupt keinen Luxus erlitten, dass die Spitzen Dacke Holzwand Einfachheit statt Raffen es darstellten, dass das Schlafen in diesen Schlafzimmern irgendwie authentischer war als das Schlafen in Newport-Villen, obwohl die Technik Infrastruktur, die erforderlich war, diese Illusion zu schaffen. Bei weitem Übertraf, was jede konventionelle Villa verlangt, Durant Goss sein Ziel in. Sagamore, arbeitet neben seinen Handwerkern, verfeinert Designs, perfektioniert Proportionen, betet sein Vision in jede Fuge EIN, aber selbst als sein Meisterwerk sich der Vollendung näherte, droht finanzielle Katastrophe wie gewitterwochen über den Bergen, denn William hat nicht nur die Vision seines Vaters geerbt, sondern auch sein fiskalische Rücksichtslosigkeit, denselben Spielerinstinkt, der sofortige Befriedigung über langfristige Stabilität stellt, ein. $200,000 Tourjacht in Auftrag gab, die sich nicht leisten konnte, ein absurder Luxus für einen Mann, der bereits in Schulden ertrank, während einem 20 Millionen Dollar Urteil gegen den Nachlass seines Vaters aus dem Kreditmobilierschwindel konfrontiert war, sein eigen Schwester verklagt in wegen Misswirtschaft ihres Familienerbs, beschuldigt in öffentlich. Ihren rechtmäßigen Anteil betragen zu haben, behauptet, have das Testament ihrer Mutter manipuliert Vermögenswert versteckt, das Familienagentem zu deflationierten Preisen in sein eigenen Freund verkauft die Differenz einsteckt hat, die Klage Word zu einem öffentlichen Spektakel, Zeitungsfutter, das den Durantnamen durch Schlammzog, der bereits reichlich schlammig war, William fand sich in derselben Fall gefangen, die seinen Vater zerstört hat. Die Kluft zwischen Urgias Ressourcen, zwischen Vision Realität, zwischen dem Imperium. Das aufbauen wollt, dem Kapital, das erforderlich war, es aufrechterhalten, also war Durant im Jahr 1901, nur 4 Jahre nach Sagamores Fertigstellung, Glaubigern, die Christen, den wollten seiner Schwester, die Finanzunterlagen forderten, gezwungen, sein Geliet Schöpfung zu verkaufen, Zuzusen. Wie sein Meisterwerk in den Besitz eines anderen Manns überging, muss sich wie eine Amputation angefühlt haben, wie der Verlust eines Teils seines eigenen Körpers, denn Sagamore war für Durant nicht nur ein Bauprojekt, es war sein Versuch, den Familiennamen zu erlösen, zu beweisen, dass Durant etwas Schönes Ehrliches Wertvolles schaffen konnte, zu sagen, dass mehr war als der Sohn seines Vaters, dies Erlösung war nun ausgeschlossen, und den meist beattenden verkauft, der zufällig Alfred Gwynn Vanderbilt war, Spross der Eisenbahndynastie. Die den Durants konkurriert sie letztendlich überdauert hat, 37-jähriger Sportler, der alles verkörpert, wofür Durant Sagamore gebaut hat, grenzenloser Reichtum, gesellschaftliches Prestige Appetit auf Wildnisabenter, verpackt als aristokratisches Entsprechdenken. Alfred Gwynn Vanderbilt sah in Sagamore kein Zuhaus, sondern ein Bühne, Theater, in dem ein bestimmt Version von Männlichkeit für seine älteren Freund aufführen konnte, die Offerung erforderter Erweiterung, Verstärkung, Transformation, also begann sofort,
Durans intimen Rucksacksort in einen Unterhaltungskomplex zu verwandeln, Vertipelt die Speisekapazität. Grossier Partys zu ermöglichen, erweitert die Kuchen und Servicien Richtungen, aufwendiger Mahlzeiten zu bewältigen, fügt das Wigwam hinzu, ein massiv Gastinrichtung und Mannerunterhaltungsschule Quartier mit einem permanenten Unterstand mit einer Führerstelle großgenig, ganz Tier zu braten und vor allem eine Ruffbox, den Butler zu rufen, wenn der Champagner zur Neige ging, den selbst in der Wildnis, selbst beim Vortauschen der Robinchen, selbst beim Aufrufen von Männlichkeit durch Jagen und Fischen, Benedikten Vanderbilt und sein Freund sofortigen Zugang zu dienen, die auf Befehl mit Flaschen und Ziggern und was immer ihr Erholung verlangt erscheinen werden, konstruiert Jagdlager im fernen Ende des Sees, wo Männer Expeditionen in Walder inszenieren konnten, die mit Hirschen bestückt waren, die lokal Führer manchmal buchstäblich im Schwanz hielten, erfolgreich Abschluss zu gewährleisten. Furt Playhouse mit begleitendem Bettenplatz für Tennis Schaff unterschiedlich sozial und Erholungszentren, die Sagamore von einem Familiencamp in einem Gilded-Age-Spielplatz verwandelten, ein Benenkulis für das Aufrufen von Reichtum und Männlichkeit und den Mythos der Grenzen abhängig, während man tatsächlich valid von riesigen Systemen menschlicher Arbeit und moderner Infrastruktur abhängig war, aber es gab ein Problem, das kein Mensch Geld oder Erweiterung losen konnte, Alfreds erste Frau, Elsie French. Die 1901 erritet und mit der in Sagamore Flitterwochen verbracht, verabschiedet den rustikalen Charakter de Camps und die Wildnisumspung, wollt Newportvillen mit ordentlichen Ballsälen und europäisch Rundreisen mit betitelten Aristokraten, nicht Mosquitos und Blockhutten und die endlos Wortschung, das Unbehagen irgendwie veredelt, und ERE Brock 1908 zusammen inmitten sehr fendlicher Entschuldigungen von Alfreds Untru, die Scheidung wird zur Boulevardunterhaltung. Zeitungen genüssliche Entschuldigungen von Affären und verrat detaillierten, und Sagamore wird für 3 Jahre praktisch verlassen. Die Diener pflegten Lehrgebot, waren der Besitzer ab Westend blieb, fewer wurden in Kamenen entsundet, die niemanden warnten, Boot wurden Jurenite und für Ausflug vorbereitet, die stattfanden, der gesamttheatralische Apparat von Wildnis Luxus operiert ohne Publikum, bis 1911, als Alfred Margaret Emerson bekam erritet, Urban de Bromo Seltzer Vermigens. Ein Führen Gesellschaftsgastgeberin und versiert Sportelrin, die tatsächlich Alfreds Leidenschaft für Sagamore teilt und sofort begann, mit ihm in Erweiterungen zu arbeiten, die bis zu seinem Tod fortgesetzt wurden, und dies waren kein bloßen kosmetischen Verbesserungen, dies waren Infrastrukturinvestitionen, die war Natur de Camps als sorgfältig konstruierte Illusion von Einfachheit offenbarten, die außergewöhnlich technologisch Raffinesse verbarg. Margaret und Alfred installierten einen hochmodernen Wasserkraftkomplex, der jedes Gebäude mit Elektrizität versorgt, vergruben die Stromleitungen unterirdisch, damit kein Draht die rustikale Ästhetik beeinträchtigten, damit Gasschalter umlegen und Lichter berufen konnten, ohne Beweis für den im Wald versteckten Generator oder die Infrastruktur zu sehen, die erforderlich war, Strom zu liefern. Fügten ein Telefonsystem hinzu, das abgelegene Camp mit der Zivilisation verband, so dass sozial Verbindungen und Gesellschaftsinteressen aufrechterhalten konnten, während vorgeben, in unberührter Wildnis isoliert zu sein, boten ein massiv Waschereienlich, while die Aufrechterhaltung der Illusion Muhellisen Luxus das Waschen von Bergen von Wasch und Kleidung erfordert, all dies weißen Tischdecken und Servietten, die formell ab Garderobe der Gast, die Uniformen der Diener, die Michellos bleiben müssen, die taglich gutselten Bettlaken, die nach jedem Gebrauch aufgefrischten Betttucher, und die Wascherei alien erfordert mehrere Mitarbeiter, die ganz Tage überdampfenden Wannen und heißen Bugeleisen arbeiteten, fügten ein Bowlingbahn für Abendunterhaltung hinzu, while selbst Wildniserholung standig Neuheit und Stimulation erfordert, und im aufschlussreichsten konstruierten ein neues Gebäude im Arbeiterkomplex, das männlich Personal was Sagamore's Servicekapazität stark erhöht in Erwartung nach größerer Gasteselen,
den die Vanderbiltsverstanden, das. Die Gleichung von Luxus einfach war, mehr Gaster forderten mehr Diener, mehr Unterhaltung erfordert mehr Arbeiter, mehr Wildnis-Authentizität erfordert mehr menschliche Maschinerie, die unsichtbar operiert, die Illusion zu schaffen, das all dies keine Anstrengung erfordert, was die Vanderbilts verkauften, und sich selbst ihr Wohlhabenden gleichgesinnten, war Wildnis-Authentizität, die romantisch Vorstellung, das Sie in der Natur, Rauletten, mit der erhabenen Landschaft. Kommunisierten, die Transzendentalisten wie Emerson Gehelight Murray popularisiert hat, in den Fußstapfen von Abenturen Pionieren folgten, hierin mutgegen die Elementi testeten, ihr Vitalität durch Jagen Fischchen Wandern bewiesen, sich wieder mit dem Euramerikanischen Geist verbanden, den die urbane Zivilisation angeblich abgestumpft hat. Aber die Wahrheit war weitaus komplizierter weitaus dunkler, den waren Gast in den Lodges Cocktails aus Kristallgläsern. Nipten sich darüber wunderten, wie das muss natürlich auf den Enkaminen zu wachsen skien, Diener beführten täglich, diesen Effekt zu fordern, fabrisierten buchstablich Natur innerhalb von Gebaden, existiert ein völlig separat Welt den Hügel hinauf, Arbeiterdorf, wo die Maschinerie de Luxus außer Sicht außer Bewusstsein operiert. Die Klassenteilen war physisch, architektonisch, Beabsichtigt, durant hat von seinem früheren Campaign not gelernt, das Gast kein Hammern Horen oder Schwitzen Diener sehen wollten, das die Illusion Mihelisen Paradieses erfordert, allebewies von Anstrengung zu verstecken, also trante bei Sagamore die Komplex vollständig, schuff Obers Camp für Arbeiter, ein gut Wanderung entfernt, vom Paradies White Genig, das kein Geräusch von Arbeit zu den Gassen hinabdriften werden, ihr Wildnis Reverie zu storen. White Genig, das Diener gerufen werden konnten, wenn sie gebraucht wurden, aber unsichtbar blieben, wenn nicht, dies räumliche Segregation offenbart die fundamentale Lüge im Herzen der Great Kampfphilosophie, das Natur Luxus ohne Kompromiss coexistieren konnten, das Wildnis ohne Opfer erlet werden konnte, das Paradies ohne Kosten gekauft werden konnte, das Reichtum einen irgendwie nachher in authentisch Erfahrung bracht, anstatt einen durchschickten menschlichen Services davon zu isolieren, die Architektur selbst erzwang dies Tauschung, mit separaten Faden separaten Eingängen separaten Einrichtungen, die sicherstellten, das Besitzer Arbeiter denselben physischen Raum bewohnten, aber völlig unterschiedlich Erfahrungsrealitäten. Aber es gab Kosten, massiv Kosten, bezahlt von Menschen, deren Namen die Geschichte kaum erinnert, deren Arbeit alles möglich macht, aber deren Geschichten systematisch aus der offiziellen Erzählung gelöscht wurden, so systematisch wie ihr Anwesenheit aus dem Blick der Gast versteckt wird, Menschen wie Richard Collins, der auf einer Farm entlang der Hudson River aufwatches in der Crew war, die Sagamore 1897 baut, Geschichte Arbeiter, der Stein Holes Canty, dessen Hand die Gebäude Form 10, die zu Symbolen de Vanderbiltreichtums wurden, Seine Frau Margaret, ein Lehrerin aus Chesterton, Gebeldet Feig, 1902 als Hausmeister eingestelt, im selben Jahr wie die unglücklich Vanderbilt French Hochzeit, Margaret Collins Job, hier tatsächlich taglich Realität, war das Kitchen, Putzen, Wischen Bugeln zu Überwachen für die Vanderbilts, ihr Funfsen oder so persönlichen Diener, durchschnittlich 30, aber manchmal bis zu 50 Gast, Fast 20 ansassig Mitarbeiter, alles waren ihr eigenen 5 Kinder in wir engen Rahmen über der Kusch Großsag, bis schließlich 1913 separates Personalgebäude gebaut wurde, Versuchen sie sich vorzustellen, was das tatsächlich bedeutet, verantwortlich zu sein für die Erneuerung Reinigung für über 70 Menschen, waren schwanger, waren Säugling gestalt worden, waren Kleinkindern das Laufen beigebracht wurde, waren eigener Haushalt von 5 Kindern verwaltet wurde, die Mahlzeiten Bäder Aufmerksamkeit Liebe brachten, all dies ohne modern Gerät zu tun, ohne Waschmaschinen oder Gesturespieler oder Elektroherd, mit Holzführen Handpumpen Waschbrettern auf Herdplatten erritzten Bugeleisen zu tun,
UNDES das ganz Jahr über zu tun, while das Camp ganz Jahrige Wartung erfordert. Selbst wenn die Vanderbilts abwesend waren, UNDALS Gegenleistung Gehalt zu erhalten, das sicherlich besser als nix war, aber nirgendwo nahe proportional zur geforderten Arbeit. Brief von 1913 gibt uns einen Einblick in die Spitze des Eisbergs der Diana-Armee, Hilfe, die im Montagebend in Sagamore Lodge eintreffen wird, Butler, 2 Lakaien, 1 Zimmermädchen, 2 Wascherinnen, Chefkoch, Zweiterkoch, Küchenmädchen. Der andere Lakai, Zweites Zimmermädchen Mutter Küchenmädchen wurden im Mittwoch eintreffen, dies sollt nicht einmal die Schmied, die Pferd beschlugen Metallarbeten reparierten, die Zimmerlut, die Gebod wurdeten Mobile bauten, die Mailer, die alles frisch Wetter festhielten, die Kutscher wie Johnny Hoy, die Gast auf malerisch Touren führen, die Hausmeister, die Dyson Krocketrasen jeden einzelnen Morgen bis Akteur Motten, damit Mrs. Vanderbilt ohne Nass Grasflecken spielen konnte, die Gärtner, die Gemüse Blumen suchten, die Milcharbeiter, die über den sie moken Butter Käse herstellten, die Hornzuckerarbeiter, die jeden Frühling Baumähen zapften Softkochten, Syrup herzustellen, der Geno so hell gefarbt sein muss wie der Horntischen Mrs. Vanderbilt Speissaal, while alles dunkler inacceptable war, die Eiskneider. Die jeden Winterblock aus dem Sagamore Lake sagten Sie in Sagemelisierten Eichhäusern. Lager 10, damit Gast im August gekult Getränk haben konnten, die Butzwardenier, die Flott von Konus Führerbuden reinigten lackierten reparierten, die Jagdführer, die Walder in dem Kanten Erfolgreich Expeditionen für Besichen Sportler inszenierten, all dies Arbeit war darauf ausgelegt, unsichtbar zu sein, die Illusion zu schaffen. Das Wildnisleben einfach Naderlich war, dass die Vanderbilts irgendwie nachher ein authentischer Erfahrung waren als die urbanen Massen, die sie zurückgelassen hatten, waren sie in Wirklichkeit durch mehr Schichten. Menschlichen Services isoliert waren, als jede Stadtvilla bieten konnte, denn zumindest in der Stadt wurden die Arbeitssysteme anerkannt, man sah Ladenverkäufer Taxifahrer Strassenverkäufer, aber bei Sagamore war der Gesamt schien, so zu tun, als existiert nichts davon, die Arbeiter selbst waren erlichten dieses Klassensystem so vollständig, dass Margaret Collins Cunningham, Jahren später im Alter von 82 Jahren interviewt, immer noch von Alfred Gwynn Vanderbilt Sr. Sprach als, von allen gemacht, groß, gut gebaut, getoshend, sehr guter Freund sowie der Chef meiner Mutter means Vaders, beschrieb ihr Kindheit bei Sagamore mit nostalgischer Zunigung, die Rodelfahrten, das Haustierrickets, das Aufstellen von Bowlingkegeln in der Open-Air-Bahn, das Arrangieren farbiger Nadeln in Nadelkissen für die Zimmer der Gast, das Fahren in Schlitten gefüllt mit Pelzdecken erritzten Siegeln, wenn Winterpartys abgehalten wurden die Straße zum Camp. Fackeln beleuchtet war, ohne die strukturell Ungleichheit ganz ins Wirken oder vielleicht unfähig, vollständig zu artikulieren, die jeden Moment ihrer Existenz dort definiert, wie ihr Mutter im Januar 1908 nur einen Drehwatchigen, Urlaub von ihren Pflichten nahm, ihr Tochter zur Welt zu bringen, zur Arbeit zurückkehrt, während sich kaum von der Geburt erholt hat. While die Vanderbilts ihren Hausmeister brachten die Maschinerie de Camps nicht stoppen konnte, wie ihr Familien die Quartieren let, waren die Vanderbilts ihr Gastpalästinlich Lodges mit privaten Badezimmern Elektrizität Blick über den unberührten See bewanten, wie ihr Bruder bei Verwandten in Corinth leben müssen, die Highschool zu besuchen. Waren der junge Alfred Elite Privatschulen besucht nach England reist seit auf dem Familiengut in Lennox verbracht, wie dieselben Landschaften, die bei Genossen, durch Grundlegend unterschiedlich Linsen von. Mocht Privileg erlet werden, wie Alfred Jr. sich daran erinnern konnte, von Richard Collins in einem Paktaschenkorb Sagamore getrigen worden zu sein, als ein Verletzung in zu Schwach zum Laufen mat, ein berührende Erinnerung, Sorg zu werden, während es für Richard Collins nur ein weiter Aufgabe in einer endlosen Serie von Aufgaben war, die von seinen Arbeitsbern verlangt wurden.
UND DANN, M7. My 1915, ändert sich alles in einem Augenblick, als die Nachricht Sagamore erreicht, das Alfred Gwynn Vanderbilt Sr. ertrunken war, als die RMS Lusitania von einem deutschen U-Boot vor der irischen Kust torpediert wurde, UND, alle blieben abrupt in ihren Spuren stehen UND trauerten, erinnert sich Margaret Cunningham Jahren später, es war ein sehr trauriger Tag. UND die Details seines Todes wurden fast sofort zur Legend, wie der 38-jährige Alfred, der nicht schwimmen konnte, zuletzt dabei gesehen wurde, wie sein Schwimmwest einer alten Frau gab UND Kindern in die Rettungsboot half, die nur 761 der fast 2000 Passagier der Lusitania in Sicherheit brachten, wie ein bestimmtes Ideal aristokratischer Noblesse verkörpert, selbst als umkommen, Tod mit Word über Jubelben durch Panikwalt. UND ob dies Geschichte ganz war oder teilweise von überlebenden UND Zeitungen, die verzweifelt nach Helden inmitten der Gemetzel such ten, mythologisiert. Ist, sie Word zur offiziellen Version, der Geschichte, die sein Vermachtes definiert, UND war eins von 1.198 Opfern der uneingeschränkten U-Boot-Kriegsführung Deutschlands, ein Tragedie, die half, Amerika in Reichtum Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu drängen. UND Alfreds Körper Word nie geborgen, Bergendwo in den kalten Atlantiktiefen verloren. UND die Tragedie zerschmettert das Golden Zeitalter bei Sagamore, Margaret Emerson Vanderbilt stoppt den Bau eines großen Sportzentrums. Sofort beim Hören der Nachricht, baut schließlich ein kleines Mannerkamp auf einem Teil der Fundaments, wollen die aber nie die Ergiesige Erweiterung, die sie zusammen geplant hatten, UND das Camp, das Ververgnügen UND Offerung UND die theatralische Inszenierung von Wildnisabenter entworfen wordens war, word plötzlich zu einem Ort der Trauer, aber das Leben ging weiter, while Margaret Emerson Vanderbilt Sagamore zu sehr liebt, es aufzugsben, UND für fast wir weiter Jahren word sie dort unterhalten. Sich von Alfreds Frau in ihr eigen Person verwandeln, in den 1920 UND 30 Jahren bekannt als die Gastgeberin der Gaming Crowd, Family UND Berühmtheiten in Sagamore's Lodges willkommen heißend, Lakeside Cottage für ihr Sohn UND Tochter hinzufügend, das schließlich in ihr Kinder Übergang, ein Gartenlob UND Mararia Fien Camps oder Unterstanden verschiedenen Punkten den sie herumbauen, wo Gastpicknicken UND vorgeben konnten, sich für einen Nachmittag rau zu machen. Beaver sie zur Main Lodge für formell Abendessen zurückkehrten, den Speisesaal mit einem dritten Kamin UND. Einem spektakulären Erkerfenster starker weiter, das die Wildnisansicht wie gemalt rahmt, Mastabsgetre Cottages für ihr drei Kinder George, Alfred Jr. UND Gloria baut, alssie Watchson wurden UND ihr eigenen Raum getrennt von ihrer Mutter, aber immer noch innerhalb der Sagamore Anlage brachten. UND ihr Gastelissen waren dieser Jahrzehnte lesen sich wie Who's amerikanischer kultureller UND politischer Macht, Jerome Kern der Komponist, Gary Cooper der Hollywood-Star. General George C. Marshall, der später den Marshallplan verfassen wird, UND Zalos and ihr Führend Lichter von Broadway, Hollywood UND Washington D.C., die Sagamore, Zoohaus im Wald, nannten, UND Margaret sich als beeindruckend Gastgeberin in eigenem Recht, nicht länger nur Alfreds Vision unterstützend, sondern ihr eigen Version dessen schaffend, was Sagamore sein konnte. Aber selbst als Margaret Sagamores gesellschaftliche Prominenz durch die Roaring Twenties UND die Depression UND den Zweiten Weltkrieg aufrechterhielt, erodierten die wirtschaftlichen Grundlagen, die den Great Kampflebensstil stützten, lies wie Flüsse in Frühjahrsflut, denn dies riesigen Anwesen waren nie wirtschaftlich nachhaltig, sie waren Eitelkeitsprojekt, die ständigen Fusionen von geerbtem Reichtum erforderten, UND selbst das Vanderbilt Vermögen war nicht unendlich. Die Wartungsgassen 129 Bautage Komplexes in einem rauen Bergklima waren überwältigend, die Armeen von Dienern, die erforderlich waren, in Aufrechtsverhalten, Zunementur, der Arbeiterbügungen UND sich andern Sozial Erwartungen die Lohn nach oben trieben, die Grundsteuern erblich, die endlosen Reparaturen nach brutalen Wintern, die Stamm spalteten UND Docker einstürzen ließen UND Rohr ein Freieren ließen,
UND bis in die 1950er Jahr fühlt selbst das Vanderbilt Vermögen Belastung, UND dann kam 1950 der Great Blowdown, verheerender Windsturm, der Unzerliche Baume über. Sagamores Grundstück Fault, haben viel Baume verloren, erinnert sich Alfred Jr. später mit charakteristischer Untertreibung, aber es ging nicht nur Verloren Baume, es ging die massive Aufraumarbeit, die erforderliche war, die Schaden und Gebauten, die gefallenen Stamm, die Wedge Straßen blockierten, die Trümmer, deren Besiedigung Monat dauert. In der Folge rief Margaret Emerson ihre erwachsenen Kinder zu einer Familienkonferenz zusammen. Stellt die Frage, die sich wahrscheinlich seit Jahren aufbaut, wird irgendeiner von euch das hier aufrechterhalten, die Antwort, durch kollektiv Schweigen oder verbal Ablehnungen geliefert, war nein, keiner von ihnen wollte die Lasttragen, dieses Wildnis Imperium zu erhalten, hatten ihr eigenen Leben weit von den Adirondacks entfernt, ihr eigenen Interessen bestreben. Die nicht die Verwaltung einer 29-bodigen Anlage beinhalten, die ständig Aufmerksamkeit massiv Geldinfusionen erfordert, Alfred Jr. war tief im Wohlbetransport. Hat Yale nach nur anderthalb Jahren verlassen, seiner Leidenschaft für Pferdnachigehen, kauft sein erstes Rennpferd MIT Nunsen, das in Act Rennen $725 gewann, drei Jahre später liefen sein Pferd in 569 Rennen gewannen $303.705. Bis 1935 1953 war der führende Geldgewinnen Wohlblattbesitzer im Land, sein Pferd Native Dancer Word 1954 zum Pferd des Jahres ernannt, hat seinen Mutter einen Rennstall außerhalb von Baltimore gebaut, den Sagamore nach dem Kampf nannte, also let der Name weiter, aber in einem völlig anderen Kontext, Pferd statt Wildnis, Alfred Jr. hat kein Interesse daran, dauerhaft in die Adirondacks zurückzukehren, kein Interesse daran, Sagamores nächster Hausmeister zu werden, sein Gestwister fühlten anlich, ihr Leben Identitäten hatten sich anderswo gebildet. In demselben Jahr 1954 traf Margaret Emerson ein Entscheidung, die waren de goldenen Zeitalters de Camps undenkbar gewesen. Where, die Alfred Senior entsetzt wahrscheinlich William West Durant am Boden zerstört hat, schenkt Sagamore der Syracuse University, diet das halbe Jahrhundert Vanderbilt Besitz, das Camp, das als Privates Paradies gebaut wordens war, Ort, an dem Amerikas wohlhabendst Wildnis Authentizität abseits öffentlicher Augen aufhören konnten. Word zu einem pädagogischen Konferenzzentrum Wildnisklassenzimmer, 20 Jahr lang führt Syracuse dort Programm durch. Veranstaltet Konferenzen für akademische Abteilungen Forstwirtschaftsstudenten, hies extern Gruppen willkommen, die Potenzial fürs Lernen in der Wildnis sehen, unterrichtet von Besitzern, aber die Universität liebt Sagamore wirklich sowie seiner sprunglichen Besitzer, sehen als nützliche Einrichtung statt als Gestschatz zu Haus. Mittel zu einem pädagogischen Zweck statt Zwecken sich, waren dieses wie Jahrzehnte institutioneller Nutzung akkumuliert. Auf Gestgebieten Wartung wie Schnee in einem Adirondack Winter, die Holzbad verwitterten verfalten, die Dockerlechten sagten durch, die Fundamente verschieben sich rissen, die Infrastruktur ZERFIEL, die elektrischen System wurden veraltet gefahrlich, die Sanitarenlichen versagten, die Farblätter ab, bis mit der 1970er Jahr. Inmitten einer schrecklichen nationalen Wirtschaft, Stagflation, die institutionell Budgets verwastet, beschloss die Syracuse University sich von Sagamore zu trennen, ihr Adirondack Aktivitäten auf moderner, praktischer, wirtschaftlich nachhaltiger Einrichtungen zu konzentrieren, so verkauften das Camp, das Land die Gebäude, das gesamt 1000 Hektar Groß Imperium, das Durant sich vorgestellt Alfred erweitert Margaret gepflegt hat, und den Stadt New York. Hier nimmt die Geschichte ihr dunkelst Wendung in Reichtum Irony Potenziell Zerstörung, den unter der, forever wild, Bestimmung der New Yorker Staatsverfassung von 1894, die festlegt, das Forstpreserveländereien, für immer als Wild Waldländer erhalten bleiben sollen, nicht verpackt, verkauft oder getauscht werden dürfen, nach von irgendeiner Körperschaft,
öffentlich oder privat, genommen worden dürfen, noch sollt das Holz darauf verkauft, entfernt oder zerstört worden, oder Stadt verpflichtet, die Gebäude abzureißen, damit das Land in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren konnte, und dieser Verfassungsmäßig Schutz, ironischerweise von Niederschützern geschaffen, Abholzung und Entwicklung zu verhindern und Wassereinzugsgebiet zu schützen, die den Eriekanal und den Hudson River speisen, droht nun, eine der bedeutendsten architektonischen Leistungen der Adirondacks zu zerstören, und die New York Times veröffentlicht am 7. Oktober 1975 ein Geschicht mit der nüchternen Überschrift, Stadt kauft Vanderbilts Adirondack Camp, die berichtet, dass, die Übernahme ein großes Problem geschaffen hat, das groß Besorgnis bei Architekten, Staatsbeamten und anderen, die in historischer Erhaltung interessiert sind, hervorruft, wie der Abriss der aufwendigen rustikalen Gebäude verhindert werden kann, die besten Beispiele der Adirondack-Parkarchitektur sind, und der Reporter bemerkt ominös, dass niemand ernsthaft glaubt, dass die Gebäude von Sagamore tatsächlich sofort abgerissen werden, aber der Stadt über kein Mittel verfügt, sie zu erhalten, und sie daher verfallen konnten, bis sie zu einer Gefahr werden, die in Zukunft Abriss erfordert, und dies war kein Leerdrohung oder hypothetisch Sorg, Mareri and ihr historisch Adirondack-Strukturen hatten bereits genau dieses Schicksal erlitten, von Jahrzehnten rauen Berglimas verwittert und on Gilded-Age-Vermichen, sie zu erhalten, abgerissen nicht weil jemand sie zerstören wollt, sondern weil sie gefahrlich werden, weil verfallt stam und einstürzen Docker Sicherheitsgefahren darstellten, weil der Staat kein Mittel hat, sie zu erhalten, und forever. Weil Bestimmungen ihr kommerzielle Nutzung verhinderten, und ESKN, als Word die Ära der Great Camps endgültig enden, dies Monumente der Ungleichheit und der Urgeises in die Wildnis zurückzufallen, aus der geschnitzt wordens waren, auf die buchstablichst Weise zur Natur zurückkehrend, und innerhalb einer oder zwei Generationen konnte Sagamore nur noch in Fotografien und Erinnerungen existieren, die Gebäude verschwunden, die Geschichten vergessen, die Beweis dafür, was Gilded Age. Reichtum schuf und was kostet, buchstablich aus der Landschaft gelöscht. Aber die Times Geschichte want auch, ein ad hoc Comedy aus privaten Bürgern und Organisationen, die verzweifelt deren arbeiteten, Sagamore zu erhalten, und im Zentrum dieser Bemühungen stand die neu gegründete Preservation League of New York State, geleitet von Billy Harrington, und sie verstanden, dass Sagamore mehr war als nur Gebäude, mehr als nur rustikale Architektur. Wie exquisit auch immer, es war ein Dokument, ein Primarquell, die Wahrheiten über amerikanischen Reichtum, Class. Arbeit und die Mythologie der Wildniserfahrung offenbart, und in Zusammenarbeit mit dem Syracuse University Architecture Professor Paul Malo überzut die Preservation League die Universität, die historischen Gebäude die Main Lodge, den Speisesaal, den Erholungskomplex, die Gebäude, die Sagamores architektonisch und historisch Essens enthielten. Vom größeren Verkaufen den Stadt zu trennen, dies acht architektonisch bedeutendsten Hektar getrennt von den Forever Wildlandereien zu halten, einen Kompromiss zu schaffen, der die Gebäude bewahren konnte, waren die Umspend Wildnis geschützt blieb, und im Oktober 1975 erklärt das New Yorker Umweltministerium, es wird Gebot von Organisationen entgegennehmen, die hofften, dies Kleinparzell zu kaufen, Kandidaten hatten einen Monat Zeit, sich zu bewerben, und müssen überzeugen darlichen. Wie Sagamores Raum zum öffentlichen Wohl bewahren und nutzen werden, einschließlich des Teilens des Camps mit Besitzern aus der Öffentlichkeit und der vorteilhaften Nutzung der Gebäude auf Arten, die mit der Wildnisumspannung kompatibel waren, die Kosten betrügen Pascal $100,000, etwa $600,000 in heutigem Geld, und es war Erhaltung durch Kauf, Rettung durch Comedy, und niemand wusste, ob es funktionieren wird, ob Organisation mit soll der Vision. Sagamores Potenzial zu sehen, als auch den Ressourcen, es zu erhalten, auftauchen wird, aber sie machten die Anstrengung trotzdem. Liebe zur Vergangenheit und Optimismus, dass eine Organisation irgendwo Führer haben konnte, die bereit waren,
Aufzusagen dem Moment zu begegnen. Ungefahr 58 Meilen nordostlich, aber mehr als 2 Stunden entfernt entlang gewonnener Bergstraßen, im Schatten der Whiteface Mountain, führten zwei junge Konservatoren namens Barbara Glaser und Howard Kirschenbaum das National Humanistic Education Center in Upper J, ein Bestchiedin. Gemeinnützige Organisation, die Innovationen in der Bildung aus einem Bauernhaus und einer Umgebung schon lehrt, kritisches Denken und collaboratives Lernen fordert, deren Arbeit, Überblasses Auswendiglernen und Standardvorlesungen hinaussuchen hin zu Systemen und Strategien, die Fähigkeit der Studenten zum Denken verbessern, anstatt nur zu absorbieren. Und Erfolg hat ihr Umschwung dramatisch überwachsen, weiter zu wachsen und ihr Mission voranzutreiben, brachten sie. Einen Campus, der Ihrem nationalen Rufwürdig war, und ALSSIE im Herbst 1975 von Sagamore Horton, sehen sie nicht nur Gebäude, sondern außergewöhnliches Potenzial, einen Ort, an dem Geschichte, Natur, Bildung und Gemeinschaft auf Arten sich überschneiden konnten, die ihr derzeitigen Einrichtungen nicht unterstützen konnten, wo die Strukturen selbst zu Lehrmitteln werden konnten, wo Wildnis das Lernen verbessern konnte, wo Erhaltung aktiv statt passiv sein konnte, und so nahmen sie ein Chance. War, entworfen einen Antrag, der ihr Vision erklärt, schickten in das DEC und warteten nervos wie alle auf die Entscheidung, und gegen die Chancen, obwohl sie wahrscheinlich Außenseiter gegen etablierte und prominenter Bewerber mit größeren Budgets und längeren Erfolgsnachweisen waren, Übertreffer Vorschlag alle anderen. Und das National Humanistic Education Center wird zum Sagamore Institute of the Adirondacks, der gemeinnützigen Organisation, die das Great Camp Hut leitet, und. Dies Transformation vom privaten Palast zum öffentlichen Erbe markiert einen tiefgreifenden philosophischen Wandel darin, wie Sagamores Geschichte erzählt worden wird, denn plötzlich wird die Erzählung nicht von den Wohlhabenden geformt, die es boten und besaßen, sondern von Historikern und Pädagogen, die sein Wahl, kompliziert Wahrheit offenbaren wollten, das schon und das Hässlich, das Erheben und das Ausbeuterisch, die architektonisch Brillanz und die menschlichen Kosten, und. Über die folgenden Jahrzehnte, als das Sagamore Institut deren Arbeit, das Camp zu bewahren und zu interpretieren, als sie Mittel für endlos Reparaturen und Restaurierungsprojekt sammelten, als sie Tausend von Besuchern für Führungen und Bildungsprogramm und Übernachtungen willkommen hießen, entstand ein ehrlicher Erzählung, ein. Die unsichtbare Armee von Dienern anerkannte, ein, die Menschen wie Richard und Margaret Collins neben Alfred und Margaret Vanderbilt nannte, ein, die nicht nachhaltigen Wirtschaftswillen erklärt, die schließlich selbst die Vanderbilt zwangen, Paradies aufzubauen, ein, die hinter rustikalen Wanden versteckten Ruffboxen offenbart, die Diener auf Befehl riefen, ein, die den Arbeiterkomplex den Hügel hinauf seit, wo die Maschinerie de Luxus außer Sicht operiert, ein, die Great Camp Mythology hinterfragt statt feiert. Unbequem Fragen stellt darüber, Wildnis zu welchen Bedingungen erfahren darf, darüber, was es bedeutet, dass unser kulturelles Bild vom Rabbinichen von Menschen stammt, die Butler in den Wald brachten, darüber, wie Niederschutzbewegungen manchmal Privates Privileg unter dem Deckmantel der öffentlichen Walls geschützt haben, und als Forscher begannen, Sagamores Archive in den 1990er und 2000er Jahren zu erschließen, fanden sie Aufzeichnungen, die nostalgisch Erzählung noch weiter komplizierten, Diener Hauptbutcher, die Lohn und Arbeitsbedingungen Seiten, Brief, die Margaret Emersons Sprachvoll Standards und den Druck offenbarten, den Diener fühlten, unmögliche Erwartungen zu erfüllen, Finanzdokument, die massiven Kosten der Aufrechterhaltung der Illusion rustikaler Einfachheit aufdeckten, Fotografien, die räumliche Trennung zwischen Besitzern und Arbeitern Seiten, und dies Archive erzwangen eine Berechnung mit harten Wahrheiten, die frühere Interpretationen beschönigt oder wohlständig ignoriert hatten, und Sagamores Einfluss erstreckt sich weit über seinen physischen Standort in den Adirondacks hinaus, denn die visuelle Sprache, die es etabliert, Stamm und Stein,
rustikale elegans, die Offerung von Einfachheit, das ästhetische Vokabular Wohlhabender Wildnis, Word zur Vorlage dafür, wie Amerika Authentizität in der Natur imaginiert, von Yellowstone's Old Faithful bis zu unzolligen Luxus Lodges, Camps, die Adirondack Ästhetik Nachmen, die Fantasie verkaufen, das Privileg irgendwie authentischer sein kann, wenn es in Rind zwei gekleidet ist, Man kann Sagamores DNA in jedem Cabin Chic Resort sehen, jedem Millionärs Rustikalen, Bergenwiesen, jeder Werbung, die Holzmobile Steinkamin verwendet, so Luxus als auch Authentizität gleichzeitig zu signalisieren, jeder Ferienwohnung, die Robinages, verspricht, waren sie Wland Whirlpools bietet. Dies ist vielleicht das dauerhaftest Heimtückischt Vermachnis de Great Camp, es schuf visuelles Vokabular dafür, Privileg zu lernen, selbst warend man es aussat. Einfachheit zu Beansprechen, selbst warend man Reisige ausgeben erfordert, nahe zur Natur aufzuführen, selbst warend man durch Schichten menschlichen Services technologischer Infrastruktur grundlegend davon getrennt ist, Wildnis als zu vermarkten, warend man die Qualitäten zerstört, die Wildnis Wortvollmachten, Hut. De Sagamore sein Touren für Tausend von Besuchern jeds Jahr aufnet, de Menschen über Nacht in den historischen Gebäuden bleiben in Zimmern schläfen, in denen einst Vanderbilt schliefen, Dieselben Wedge gehen, die Alfred Jing, warender sein Gur zu inszenierten Jagden Trug, in denselben Adirondackstollen sitzen, in denen Margaret Emerson einst berühmteten General Komponisten unterhielt, in derselben Open-Air-Bahn Bowlen, in der Diener Kegel von Hand auf Stelten. Gibt es eine Gelegenheit für etwas Seltens Wortvolles in unserem bereinigten Ansatz zur Geschichte, ehrliche Berechnung, denn anders als so viel historisch. Staten, die Reichtum als Sprech präsentieren Ausbildung beschonigen, anders als Hausmaschinen, die Besitzer führen, warend sie Diener auslachen, anders als Erhaltungsbemühungen, die Gebäude in Bernstein einfrieren, ohne zu hinterfragen, was sie repräsentieren, Berzelt Sagamore Zunnemen sein vol Wahrheit, Berkenten, das jeder Raum mindestens zwei Geschichten hat. Das Richard Margaret Collins ebenso Thiel von Sagamores Geschichte sind wie Alfred Margaret Vanderbilt, das die Ruffboxen Service Corridor Arbeiterquartier architektonisch so bedeutsam sind wie die Main Lodge der Speisesaal, das die Wirtschaftlich nicht Nachhaltigkeit kein Feller, sondern Merkmal ein Systems war, das entworfen wird, Reichtum angesichts der Kosten zu konzentrieren zu sagen, DBI Word Sagamore zu einem Spiegel, der unbequem Wahrheiten über Reichtum Arbeit zurückwirft, die schmerzhaft relevant bleiben, darüber, Wildnis zu welchen Bedingungen. Erleben darf, über die Kosten des Paradieses, die wir immer noch nicht vollständig berechnet oder anerkannt haben, darüber, wie wir weiterhin Authentizität vermarkten, warend wir sie durch unsichtbare Arbeit herstellen, das Camp, das 1975 beinahe dem Abriss zum Opfer fiel, steht nun als Zeugnis für die Wichtigkeit, nicht nur Schönheit, sondern Komplexität zu bewahren. Nicht nur Monumenti des Reichtums, sondern wie seiner Konsequenzen, nicht nur die Aufschwert Geschichte, sondern die Gillette Realität, die größte Ironie von Sagamores Geschichte ist, dass der forever wild Verfassungsguts, der beinahe zerstört, der droht, dies architektonisch Leistung im Namen der Erhaltung niederlicher Wildnis auszulassen, selbst Produkt derselben Widerspruch war, die Great Camps verkorporten, denn die Verfassungsänderung von 1894, die Adirondack-Wälder schützt, wird teilweise wegen Bedenken über Wasserien-Zugsgebietschutz von kommerziellen Interessen unterhalb Staats verabschiedet, die sich Sorgen den Kanal den Hudson River machten, was bedeutet, dass selbst Wildniserhaltung von Anfang an mit kapitalistischen Motiven verwoben war, wohlhabend Landbesitzer wie die Durants Vanderbilts profitierten enorm von forever wild Schutzmaßnahmen auf Arten, die Verfasser der Änderung beabsichtigten, ihr privaten Anlagen geschütztem Staatsland. Das ihr Rückzugsort vor zukünftiger Entwicklung isolierte, warend marginal Teil ihrer Bestand dem Staat. Überschrieben, Grundsteuern zu entgehen,
im wesentlichen öffentlich Schutzmaßnahmen für persönlichen Guen privatisierten, das ist die Lektion, die Sagamore und Kraftvollsten lehrt, wenn wir bereit sind zu zuhören, das unsere Beziehungen zur Wildnis, zum Reichtum, zur Arbeit, zur Erhaltung selbst niemals einfach, niemals rein, niemals so unschuldig oder unkompliziert sind, wie wir vorgeben. Das Jeds Paradies seinen Preis hat gemand in immer Basalt, das jeder Moment erhobener. Nederlicher Communion auf Fundamenten von Ungleichheit Erschöpfung das Reichtum nicht Freiheit von diesen Widersprechen bietet, sondern tiefer Verstrickung in SIE, de Klimawandel wirtschaftliche Ungleichheit in unserer eigenen Ära intensivieren, de neue Gilded-Age-Vermögen ihr eigenen Versionen privaten Paradieses kaufen. De Tech-Milliardär Anlagen in Neuseeland Reside Ranches in Montana Privatinseln in tropischen Meeren bauen, ihr eigen Infrastruktur. Installieren ihr eigenen Mitarbeiter einstellen sich selbst sagen, das SIE irgendwie nachher ein authentischer Erfahrung sind als die Massen, die SIE zurückgelassen haben, Stet Sagamore als Warnung Zurich, Ort, und dem das großartige das Monstros untrennbar in Hols Stein verwoben bleiben, wo Schönheit Ausbildung nicht entschuldigt, wo architektonisch Brillens menschlich Kosten nicht auslöscht, wo die Geister von Dienern Sozialisten Dieselben historischen Raum. Thielen ihr geschickten gleich Aufmerksamkeit verlangen, die war Dunkelheit im Herzen Diözese vergessenen Palasts war nicht, das Derschebris beinahe verschwand, nicht einmal die Ausbildung, die waren seines goldenen Zeitalters verkörpert, sondern das beinahe verschwand, jemals sein ganz Wahrheit zu erzählen, das war der endgültige Sieg der Illusion über die Realität gewesen, der aufgeführten Geschichte über die Gillette, der glitzernden Oberfläche über den Erschöpften Tiefen, der Vergessen über das Erinnern, so besteht der Vergessen Palast fort, nicht länger Vergessen, nicht länger ausschließlich Palast, verwandelt in etwas potentiell wertvollers als privater Luxus jemals war, öffentliches Archiv amerikanischen Widerspreches, wo der Traum die Kosten in gleichem Maß sichtbar bleiben, wo Erhaltung bedeutet, sich unbequemen Wahrheiten zu stellen, statt Bequemheiten zu führen, wo jede Führung Jeds Programm Jeder. Übernachtungsaufenthalt die Möglichkeit bietet, sich dem auseinanderzusetzen, was geerbt haben was weiterhin aufrechterhalten, jeder, der dies Wedge geht, in diesen Stullen sitzt, über diesen Christoklaren sie blickt, der immer nach den Himmel wie Polyertes Obsidian spiegelt, sich der Frage auseinandersetzen muss. Die Jeds privilegiert Paradies vergangener Gegenwärtiger Zeit verfolgt, welch unsichtbar Arbeit macht diesen Moment möglich, welch System der Ungleichheit erhalten in Aufrecht, welch Kosten sind wir bereit zu ignorieren, unsere Illusionen über Natur Reichtum Authentizität aufrechtzuerhalten, was sagt es über UNSAUS, das wir brauchten, das die Vanderbilt Sagamore aufgeben Syracuse Verlius der Stadt beinahe zerstört. Beaver were endlich klar sehen sein ganz Wahrheit erzählen konnten.